Hello guys, welcome to Unacademy Karnataka PUC channel. So myself Vishwanath. Hello guys, welcome to Unacademy Karnataka PUC channel. And myself Vishwanath. So masters in commerce with 5 years of experience in the field of teaching to the competitive examination students and also PU board and UG program students also. So ನಾನು ನಿಮಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ PUC ಓಕೆ PUC ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡೋನಿದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಟುಡೇಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಏನಪ್ಪಾ ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ಕು ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಅನ್ಅಕಾಡೆಮಿ ಕರ್ನಾಟಕ PUC ಚಾನಲಿಗೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಲಿಂಕನ್ನು ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಆದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದಿ link for the notification of the classes and also with regards to the subject ಮ್ಯಾಟರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸಿಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲನ್ನು ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಆದರೆ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೆಟ್ ದಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಸೊ ನಮ್ಮದು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಯಾವಾಗ ಇರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೋಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸಿನು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ವಿತ್ ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ಕು ಅಂತಂದರೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು introduction to central tendencies. Introduction to central tendencies, or introduction to the measures of central tendencies. Measures of central tendency. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನ್ರಿ ಇದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಯೂನಿವೇರಿಯೇಟ್ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿತ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ PUC. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ PUC ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು ದ ಮೆಷರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ, ದಿಸ್ is a very important topic for you guys. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಣ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ರೈಟ್, ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾವ, ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ ಟು ದ ಡೀಟೇಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು ದ ಮೆಷರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಟುಡೇಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು ದ ಮೆಷರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೇನಿದೆ ರೀ, ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ರೈಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ಮೆಷರ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ನಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ಆರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಆಟ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್. ಸೊ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ವೇರ್ ಇನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ಡೇಟಾ ಈಸ್ ಗಿವನ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಡೇಟಾ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಡೇಟಾ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ಆರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ಆರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಆಟ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವಿನ ಆಸ್ಪಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ಗೆ this property of concentration of frequencies around a center is called a central tendency. So central tendency ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, frequency values
Okay, so central tendency means what here? Frequency values are concentrated. Okay, frequency values are concentrated at the center. Okay, at the center. Okay, that is what they have told here. Frequencies are concentrated at the center. So ನಮ್ಮ frequency values ಏನಿರ್ತಾವ ಅವು ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವಿನ ಆಸ್ಪಾಸನೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ತಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಅರೌಂಡ್ concentrated value. Okay, so that concentrated value is at the center. Okay, so it is at the center. This property, okay, this property of concentration of frequencies around the center is called as central tendency. So ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂವಿನ ಆಸ್ಪಾಸೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರೆದ್ವಿ ಇಲ್ಲೇ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ tendency. Okay, so the central value representing the majority of the frequencies or values is called the measure of central tendency. Okay, so what do you mean by measure of central tendency here? Okay, so here the measure of central tendency means the central value representing the majority. So majority of the frequencies are represented along the central value. So central value which represents the majority of the frequencies or values is called as measure of central tendency. So ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂವಿನ ಆಸ್ಪಾಸೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ you can say that, say ಉದಾಹರಣೆಗೆ for example, okay, say for example here, for example, so you can say that my percentage, okay, my percentage of SSLC is 80%. okay, 80% means what? So ಹೀಗೆ 80% ನನ್ನ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಏನಿದೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿದು 80% ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, that means that your majority of marks in the subjects, okay, majority of the marks of all subjects are within the range of 80. okay, within the range of 80 marks. okay, that means that you have got on an average. so average ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ, ಸೊ ಇದು ಒಂದು ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ 80% ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ 80 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರೌಂಡೇ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯಾವುದಿದೆಪ್ಪ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇದೆ, ಓಕೆ, ಸೈನ್ಸ್ ಇದೆ, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಇದೆ, ಓಕೆ, ಕನ್ನಡ ಇದೆ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇದೆ, right? So these many are the subjects. Now that means the 80% ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಉದಾಹರಣೆ ಈ ಇಂಗ್ಲೀಷಿಗೆ 80 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಿದ್ದಿದೆ, ಓಕೆ, ಸೈನ್ಸಿಗೆ 79 ಬಿದ್ದಿದೆ, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸಿಗೆ 78 ಬಿದ್ದಿದೆ, ಓಕೆ, ಕನ್ನಡಗೆ 85 ಬಿದ್ದಿದೆ, ಓಕೆ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ 89. okay, so if you get these, so ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತದಪ್ಪ, ಯುವರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 80, ಸೊ 80% ಇದೆ ಅಥವಾ 80 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಆಸ್ಪಾಸ್ನಲ್ಲೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಸಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವೇರ್ ಇನ್ ಯು ಆರ್ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಒನ್ marks that is 80. so this value of 80 is known as what? This is known as central tendency. so central tendency ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಇಡೀ ಡೇಟಾದು, ಓಕೆ, the whole data
is represented by, the whole data is represented by single value, is represented by single value, that is known as single value, that is known as central value. Okay, that is known as central value. And such property of the data, okay, such property of the data, such property of the data is known as, okay, is known as, is known as central tendency. Okay, is known as what? Central tendency. Okay, so this question may be asked for 2 marks guys. So illenri central tendency andre frequency distribution nalli ಒಂದು ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸೊ ಆ ಡೇಟಾದ ಬಹಳಷ್ಟು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ಗಳು ಒಂದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವಿನ ಆಸ್ಪಾಸ್ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇ ರಿವಾಲ್ವ್ ಅರೌಂಡ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, that single value is concentrated at the center. So such property of the concentration of frequencies ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ಅದು ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂವಿನ ಆಸ್ಪಾಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರೆದ್ವಿ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ tendency. Okay, so the central value representing the majority of frequencies, okay, the single value or a central value representing the majority of the frequencies is called measure of central tendency or average. Okay, so measure of central tendency or average. Okay, so this is known as the measure of central tendency. And what do you mean by central tendency? I hope you got my point. So that is the majority of the frequencies which concentrate at the center value is known as, that property is known as central tendency. And the single value which represents the data, the whole data, is known as measure of central tendency. Okay, next, then now here we have known central tendency or average. So that is, now which are the various types or measures of central tendency? Let's see. Okay, which are the measures of central tendency? Okay, so the measures of central tendency are, okay, what are the measures, various measures. ಇದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, so which are the measures of central tendency there? So measures of central tendency ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ ಬರ್ತದೆ, ಮೀಡಿಯನ್ ಬರ್ತದೆ, ಮೋಡ್, geometric mean and harmonic mean. Okay, so the measures of central tendencies are, the measures of central tendencies andre yav bartaitri, arithmetic mean, median, mode, okay, next geometric mean and harmonic mean. So these are all the measures of central tendency. Okay, so here you can see arithmetic mean, median, mode, geometric mean, harmonic mean. So all these are known as the measures of central tendency. So ಇವುಗಳನ್ನ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳಿರ್ತಾವ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೇಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಇನ್ ಅ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಸೊ ಒಂದೊಂದನ್ನೇ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮೀಡಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಓಕೆ, ಸೊ ಅವೆಲ್ಲವುಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ. Okay, so ಇಲ್ಲಿ arithmetic mean, let's start with the first measure, that is what do you mean by arithmetic mean? Okay, and what is the formula to calculate arithmetic mean? Okay, so here arithmetic mean means
Okay, so what do you mean by arithmetic mean here? Arithmetic mean is defined as the sum of values divided by number of values. Okay, so il arithmetic mean andre enri? Arithmetic mean is defined as sum of values divided by number of values. Okay, so ಈಗ arithmetic mean formula ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ x bar. So arithmetic mean is denoted by x bar. So x bar is equal to summation x upon n. Okay, so ಇಲ್ಲೇ arithmetic mean is defined as the sum of values. So sum of values ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ನಂಬರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರ. What numbers? 2, 4, 6, 10, 9, 12. Okay, so these are the values that they have given. So arithmetic mean means what? Now sum of values. So sum of values ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ sum means what? You have to add all these values. Therefore 2 plus 4 plus 6 plus 10 plus 9 plus 12. Okay, so the resulting value is how much here? 2 plus 4 is 6, 6 plus 6 12, 12 plus 10 22, 22 plus 9 that is 31, 31 plus 10 41, 41 plus 2, how much is the value here? 43. So this is the sum. So sum of values. So this is represented by summation x ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಸಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಸಮ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ and they have told here number of values. So number of values ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ how many observations are given here? 1, okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So how many observations are given here? 6. So therefore 6 values are given. So 6 values means it is n. Okay, 6 values andre enri? N. N andre number of values. Number of values are how many here? 6. So therefore arithmetic mean means x bar is equal to, okay, x bar is equal to sum of x divided by n, that is sum of the all the values together. ಎಷ್ಟಿದೆಪ್ಪ ಟೋಟಲ್ಲು? 43 ಇದೆ, divided by n ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 6. So if you divide this 43 by 6, whatever answer that you will get, that is known as the x bar value. Okay, so ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ? x bar ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. Okay, so now here you can divide 43 divided by 6. So how much is the value here? 7.166. okay, 7.1667, right? So this is the arithmetic mean. So ಇವಿಷ್ಟು ನಂಬರ್ದು arithmetic mean ಎಷ್ಟಪ್ಪ? 7.1667. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎವರೇಜ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರಿತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ average, or it is also known as arithmetic mean. So arithmetic mean ಅಂತಂದ್ರೆ 7.1667 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? arithmetic mean is defined as the, it is defined as the sum of values divided by number of values denoted by x bar. Okay, so sum of values divided by number of values, so it is denoted by x bar. So x bar andre enri? arithmetic mean ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ? arithmetic mean is denoted by x bar. Okay, remember this. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳಿರ್ತಾವ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳಿರ್ತಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, right, so let's start with the problems on arithmetic mean. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋಣ್ರಿ? let's solve some problems regarding to arithmetic mean. Okay, so now you can say that is problems
on arithmetic mean. Okay, so the formula to calculate, there are three types of data. Okay, so data ಏನಿರ್ತಾವ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು type of the data ಇರ್ತಾವ, that is types of data. We'll understand this first. Right, so first one is raw data. So raw data means only values are given. So raw data ದಾಗ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಬರೇ values ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. Okay, second one discrete data. Second one is discrete data. So discrete data ಒಳಗ values ಮತ್ತೆ and frequencies are given. Values and frequencies are given. So in this case of discrete data, so discrete data ಒಳಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, values ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ frequencies ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. So frequencies ಅಂದ್ರೆ how many times that value has repeated itself ಅಂತ ಹೇಳಿ. So frequency ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, the number of times value has repeated itself. Okay, so ಎಷ್ಟು ಸಲ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್, ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಇನ್ ದ ಡೇಟಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಡೇಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ಮತ್ತು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈಗ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆಪ್ಪ 2, ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಈಗ 5 ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್, ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಎಕ್ಸ್ನಿಂದ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ಆರ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಎಫ್. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ಗಿವನ್ ಎಸ್ 5 ಮೀನ್ಸ್ 2 ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ ಡೇಟಾ ಒಳಗಡೆ 5 ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ 5 ಟೈಮ್ಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಪಿಯರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಡೇಟಾ 5 times. So that is known as frequency. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಈಸ್ ರೈಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಡೇಟಾ. Next type of data is which type of data? That is continuous type of data. So ಇಲ್ಲಿ continuous data ಒಳಗ ನಿಮಗ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, you will be given with class intervals and frequencies. So this is a type of data wherein you will be given with class intervals. So class interval means what? It is a wherein the groups datas are grouped together. So ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈಗ 5 to 10 ಅಂದರೆ 5ರಿಂದ 10 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಿದಾವ ಅದರದ್ದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್, ಅಂದ್ರೆ 5ರಿಂದ 10 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಎದ್ರೊಳಗೆ ಬರ್ತಾವ ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಇಫ್ this type of values are given, so that is known as class interval. So class interval ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, that is group of datas, say from 5 to 10 all the values come in this. So if you are saying that, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ವೇರ್ ಇನ್ ದ ಡೇಟಾ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಸೊ 5ದಿಂದ 10 ತನಕ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ಈ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಡೇಟಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ 3 ಡೇಟಾಸ್. ಸೊ ಇವು 3 ಡೇಟಾಕ್ಕೂ ಏನಿದೆ ರೀ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಫಾರ್ಮುಲೆ. to calculate arithmetic mean.
formulae to calculate arithmetic mean, right? So which are the formulas? Say first data is what? Raw data. So for raw data, the formula wherein only x values are given, ಬರೀ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್. ಇನ್ ಸಚ್ ಕೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್, ಸೊ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಎದರಿಂದ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್. Okay, it is represented by x bar, right? So now here x bar is equal to summation of x divided by small n. So summation of x means what? Sum of all values, sum of the x values. So ಏನು x values ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಟೋಟಲ್ ಸಮ್, ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿ x values, ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿ x values, that is known as sum of x. Okay, so sum of x means total of all the x values. n andre, n means what? Number of values that are given. Number of values that are given. Okay, so next second one is discrete data. Next ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ್ದ್ರಿ? ಇಲ್ಲೇ discrete data. Okay, so discrete data means x bar is equal to, so in discrete data what you will be given? You will be given with values, andre x values ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, and you will be given with frequencies. So ನಿಮಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ? ಇದರ ಜೊತೆಗೆ frequencies ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. So that is represented by f. Okay, so now formula to calculate arithmetic mean for discrete data is, that is summation of fx divided by capital N. Okay, so summation of fx andre enri, you have to multiply the frequencies and x values. Okay, so summation fx here means, summation fx andre enri frequencies, or you can say that summation of fx means total of frequencies into, that is total of frequencies into x values. Okay, total of frequencies into x values. Okay, so x values ಮತ್ತೆ frequencies ಇವನ್ನೆರಡು ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ? ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ discrete data, right? So n means, here also n means total frequency. n ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? total frequencies. n means total frequencies. Okay, so this is the formula to calculate for discrete data. Next, third one that is there for you is continuous data. ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು? ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಡೇಟಾ. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಸಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾವ. ಸೊ ಸಮ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಫಾರ್ ನಾವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾಸ್, ಅಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಡೇಟಾಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಡೇಟಾ. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಡೇಟಾ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾ ಹೇಳಿದೆ? ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ವಿತ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್.
Okay, so this is the data type of data or continuous data ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್. ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, okay, so for this also you have two formulas, that is either you can apply direct, that is fx divided by n, or another one formula is there, x bar is equal to a plus summation f d dash divided by n, okay, into c. Okay, a plus summation f d dash divided by n into c. So this is another formula to calculate arithmetic mean. Okay, so ನಿಮಗೆ ಇವು ಸಮ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ಅಂದರೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಫಾರ್ ಟುಡೇ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ that will come in the exams and arithmetic mean ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. Okay, so today next we are going to study regarding to the theoretical concept of ಏನು ಮಾಡೋಣ್ರಿ, ಇವತ್ತು ಸಮ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ, that is arithmetic mean ಮೇಲೆ. So first what type of data will be given to you? raw data ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಏನು ಮಾಡೋಣ, ರಾ ಡೇಟಾ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. Okay, so here they have given a problem. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ, ಫೈಂಡ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್. ಎ ಎಮ್ ಅಂದ್ರೇನ್ರಿ, ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ ಆಫ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ 8 5 6 4 3 7 2. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಇದು ಯಾವ್ದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಾ ಡೇಟಾ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ರಾ ಡೇಟಾ. ಓಕೆ, ವೇರ್ ಇನ್ ಓನ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್, ಓನ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ are given. Right, so such type of data, to solve for such type of data, first you have to write down the x values. So x values andre, so even ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಬರ್ಕೋರಿ. 8, okay, either you can write it down in a horizontal way or in a vertical way, whichever is suitable for you. Okay, but in exam write it in a vertical way only. So 8 plus 5 plus 6 plus 4 plus 3 plus 7 plus 2. Okay, so x values ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ, ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಆಲ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸೊ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಆಲ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೋಟಲ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಸೊ 8 plus 5 plus 6 plus 8 plus 5 plus 6, 8 plus 5 plus 6 plus 4 plus 3 plus 7 plus 2. Okay, so the value of total of all these values ಎಷ್ಟು ಬಂತಪ್ಪ, total is 54. so how much is the total here, 54. so ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ, sum of x. so ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ, sum of x, that is summation x. now so how many values are given, first you have to see that. now 1 2 3 4 5 6 7, how many values are been given, 7 values. so 7 values are given, that is n. so n is equal to how much, 7. so 7 observations are given. now apply the formula. so apply the formula is what,
x bar is equal to summation x divided by n. Okay, summation x divided by n. So 54 divided by 7. Okay, so if you divide 54 divided by 7, how much is the answer that you will get? Let's see. So the answer is how much here? 7.714. okay, so you can take only 2 decimal places. 7.71 is the answer. Okay, so x bar value ಎಷ್ಟು ಬಂತಪ್ಪ? 7.71. ಸೊ ಇದು ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಹಿಂಗೆ ರಾ ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ಟಾಗ. ಓಕೆ, ವೆನ್ ರಾ ಡೇಟಾ ಓನ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಸಮ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಫಾರ್ ಯು ಫಾರ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ತಾರೆ? 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಸಮ್ ಕೇಳಿದರೆ ಅದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರ್ತದೆ. ರೈಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಸಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ದ್ಯಾಟ್ ಇಫ್, ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ದ ಸಮ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್. So here they have given. So in ಕೊಟ್ಟಿದಾರಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ? They have given the sum of how many observations that they have given here. Okay, so they have given the sum of 15 observations is 450. Find its mean. Okay, right. So they have given if the sum of 15 observations, 15 observations ಇದ್ದು ಎಷ್ಟಿದೆ ಸಮ್ಮು? 450 ಇದೆ. ಫೈಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೀನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಫೈಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೀನ್. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಅವಾಗ ಅಂದ್ರೆ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಈಸ್, ಸೊ ಸಮ್ ಆಫ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್, ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಎನ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಎನ್. ರೈಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ದ ಸಮ್ ಈಸ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಅಂತ ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರಲ್ರಿ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೋರ್ ಸಮೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಸಮೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೀನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು? ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ 15 ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್. ಸಮ್ ಆಫ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 15 ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಾರ? 15. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೋರ್ ಎನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲೇನು ಕೊಟ್ಟಾರಿ? ಸಮ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಸೊ ಸಮ್ ಆಫ್ ಈಸ್ ಹೌ ಮಚ್? 450. ಅಂದರೆ ಸಮೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೌ ಮಚ್? 450. ಸಮೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 450. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಡ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಲ್ಲಿ? ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, so x bar is equal to formula ಏನೈತ್ರಿ? ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಸಮೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್. ಓಕೆ, ಸಮೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಮೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? 450 ಇದೆ. 450 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ 15. ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ದ ಎನ್ ಹಿಯರ್? 15. ನಾವು ಇಫ್ ಯು ಡಿವೈಡ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ? 450 divided by 15. So the answer is how much? 30. So ಎಷ್ಟಿದೆಪ್ಪ ಆನ್ಸರು? 30. So the answer of x bar, so x bar value ಎಷ್ಟು ಬಂತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ? It is 30. Right? So this is your answer. So ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಇದು ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತದೆ? 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಓಕೆ, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ರೀ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಕೂಡ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಕ್ವೆಶನ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಫಾರ್ 2 marks. Okay, so all these questions are asked for how many?
2 marks. ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಷ್ಟು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ we had added here all the observations. ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ರೀ, 8 5 6 4 3 7 2. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ 54 ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ಎನ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು, 1 2 3 4 5 6 7. ಸೊ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಾಸ್ ಹೌ ಮಚ್ ಹಿಯರ್, 7, ರೈಟ್. ಸೊ therefore the answer was how much, 54 divided by 7. ಸೊ it was 7.71. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅವರು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಾರ್ರಿ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, 15 ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ನೀವು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಕುಂದ್ರು ಕೆಲಸ ಬಿಡಿಸಾರ. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ 15 ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಟಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಸಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 450 ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಇದೆಪ್ಪ, 15. ಸೊ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 15. ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲಿ, ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್. ಸೊ 450 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 15. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 30. ಸೊ ಎಷ್ಟಿದೆ, 30 ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಯಾವಾಗ, ವೆನ್ ದಿ ಡೇಟಾ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ವಿತ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ 2 marks. ಸೊ ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗ್ತದೆ. ಓಕೆನಾ, ರೈಟ್. Right. So next, let's take another problem here. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ದಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ 8 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಮೀನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 8 ಜನ ಹುಡುಗರಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದೇರ್ ಆರ್ 8 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ವಾಟ್, ಮೀನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಮೀನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಮಿಲರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನಾವೇನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ಮೊದಲಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇ ಎನ್ ಅಂದರೆ ಹೌ ಮೆನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. So n is equal to 8, correct. Now so mean marks ಅಂದ್ರೆ x, mean marks ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟ್ರಿ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು x values ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. x values ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. So x values are how much here, 84. Now you have to add all these values. So ಮೊದಲಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ರಿ. 84 plus 75 plus 45, okay, plus 42 plus 59 plus 62 plus 55 plus 50. Okay, so that is equal to, right. So again ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ, ಎಲ್ಲ add ಮಾಡ್ರಿ, add all the values. So add all the values, whatever values are being given. So ಏನೇನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಅವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಸೊ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆಪ್ಪ, 80, how much it is, 84 plus 75 ಇದೆ, plus 45 ಇದೆ, plus 42 ಇದೆ, plus 59 ಇದೆ, plus 62 ಇದೆ, plus 55 plus 50. Okay, so now if you add all these values,
So that is equal to how much? 472. Okay, so it will be how much here? 472. So ಇವನ್ನೆಲ್ಲ add ಮಾಡಿದ್ರೆ value ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದಪ್ಪ? 472. So that is summation x. So summation x value ಎಷ್ಟು? 472. Now ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಈಗ? ಅಪ್ಲೈ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ? x bar is equal to summation x divided by small n. So summation x andre total of x. So total of these values. So ಇದರ total ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? So this is summation x 472. So ಇದನ್ನ ಬರೀರಿ 472 divided by n. So n ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟೆ ಬಿಟ್ಟಾರ ಅವರು. ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು? 8. So n is equal to 8. So now divide both the values. So you divide madri 472 divided by 8. So it is equal to 59. So just one three answer 59. So this is the x bar value. Okay, x bar value is 59. Okay, so this is how we have to solve for 2 marks questions on arithmetic mean. So arithmetic mean ge 2 marks ಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಅನದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಡೇಟಾಪ? ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಡೇಟಾ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡುವ. ಓಕೆನಾ? Okay, so here they have given the values, that is 53 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Okay, so find mean weight of 53, 52.4, 54, 50.8 plus, so ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಕೊಡಬಾರ್ದಿತ್ತು, ಪ್ಲಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಇರಲಿ, 48.4, 44.4. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ? ಎಷ್ಟು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾರ? How many observations are given? That you should see. 53, 52.4, 54, 58.8, 48.4, 44.4. So therefore, how many values are been given? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So there are 6 values given. So 6 values given andre first as given ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೋರಿ. So as given ನಾಗ n is equal to how many values are given? 6. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ? ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಾರ ಅವನು ಬರ್ಕೋರಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 53 ಪ್ಲಸ್ 52.4 ಪ್ಲಸ್ 54.00 ಪ್ಲಸ್ 50.80 ಪ್ಲಸ್ 48.40 ಪ್ಲಸ್ 44.40. Okay, so these are the values that they have given. So ಇವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಈಗ ಮೊದಲಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಡ್ ಆಲ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ 53 ಪ್ಲಸ್ 52.4 ಪ್ಲಸ್ 54 ಪ್ಲಸ್ 50.80 plus 48.40 plus 44.40. Okay, so these are the values. So ಎಷ್ಟು ಬಂತಪ್ಪ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ದ ಟೋಟಲ್ಲು 303 ಬಂದೈತ್ರಿ. ಎಷ್ಟು ಬಂತ? 303. So this is ಏನಿದು? ಸಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಸಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಮಚ್ ಹಿಯರ್? ಇವೆಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 303 ಬಂತು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀರಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಾಗೂ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು
summation x divided by n, so that is equal to summation x andre 303 divided by 6, so that is how much? 303 divided by 6, it is 50.5. okay, so average andre arithmetic mean ಎಷ್ಟು ಬಂತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ 50.5 is the x bar value. okay, so x bar value is how much here? 50.5. okay, so I hope you got my point. So these are very easy problems that are being given for ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇವನ್ನ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಓಕೆ ಓಕೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಇವು 3 ಲೈನ್ ನೀವು ಬರೆದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಸೊ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಕೋರ್ಬೇಕು, ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅವನು ಕೂಡ ಬರೀಬೇಕು, ನಂತರ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ದೆನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಹಿಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಟಾ ಯಾವ್ದ್ರಿ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಯಾವುದು? ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಡೇಟಾ. ಯಾವ್ದ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು? ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಡೇಟಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಡೇಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? ಇಲ್ಲೇನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ? ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ? ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎನ್, ವೇರ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ you have to multiply frequency with x values and total of those. okay, and total of those values. so ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ? ಸಮೇಷನ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಮೇಷನ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನ? ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್. ಸೊ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ವಾಟ್? ಸಮೇಷನ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ? ಎನ್ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್. ಎನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ n means total of frequencies. n is the total of frequencies. okay, so ಈಗ ಇದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡುವ. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್. ಏನಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ ಇಲ್ಲಿ? ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಡೇಟಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರ? ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್? ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ ಫಾರ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಡೇಟಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ? ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ
ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ಗಳನ್ನು ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಹಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋರಿ, ಮೊದಲಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಕೋರಿ ಮತ್ತು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ಗಳನ್ನು ಬರೀರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ, ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿರಿ ಅಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಕೋರಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು, ಇದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರೀರಿ. ಸೊ ಏನೇನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಅವ್ನು ಬರ್ಕೊಂತ ಬರ್ರಿ. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರಿ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Okay, so these are the values that they have given. So ಇವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ಬರೀ. ಸೊ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 3 ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ 8, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ 10, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ 12, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ 16, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ 14, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ 10, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ 8, 7, 5. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟಿಗೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕಾಲಮ್ಮಿನ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕಾಲಮ್ಮಿನ ಟೋಟಲ್. Okay, so first you have to total the frequencies column. Next ಅದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಈಗ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಇವು ಎರಡೂ ಕಾಲಮ್ ಏನದಾವಲ್ರಿ, ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಫ್, ಇವನ್ನೆರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ, 2 ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಇಂಟು ಅದ್ರ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ರೀ, 3. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಇದೆ ಇಂಟು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, 8. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇಸ್ 10. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 ಇದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 12. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6 ಇಂಟು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ 16. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 7 ಇಂಟು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 14. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 8 ಇಂಟು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 10. Next 9 into frequency value is 8. Next 10 into frequency value is 7. Next 11 ಇದೆ into frequency value 5 ಇದೆ. ಸೊ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಲ್ ದೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. 2 3s ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ, 6. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 8s
24, 4 tens are 40, 5 12s are 60. Next 16 6s are 6 16s are 96. Next 7 14s are 98. Next 8 tens are 80. Next 9 8s are 72. Next 10 sevens are 70. Next 11 5s are 55. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಇವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರಿ. ಓಕೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ದೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಆ್ಯಡ್ ಅಂದರೆ 6 ಪ್ಲಸ್, ಓಕೆ, ಸೊ 6 ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 24 ಇದೆ, 40, 60, 96, 98, 80, 72, 70, 55. So this is how much here? 601. Okay, so summation fx, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ? summation fx. So summation fx ಅಂದ್ರೆ total of the fx column. So fx column ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಅವಕ್ಕರದ್ದು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಟೋಟಲಿಗೆ ನಾವೇನು ಕರೆದ್ವಿ? ಸಮೇಷನ್ fx 601. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕಾಲಮಿನ ಟೋಟಲನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದ frequency column total also. So frequency column total is how much? First value is 3 plus 8 plus 10 plus 12 plus 16 plus 14 plus 10 plus 8 plus 7 plus 5. So it is 93. ಎಷ್ಟು ಬಂತಪ್ಪ? 93 ಬಂತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎನ್. ಇದೇನ್ರಿ ನಿಮ್ದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಹೇಳ್ತೈತ್ರಿ? ಫಾರ್ಮುಲಾ x bar is equal to summation fx divided by capital N. So therefore summation fx is how much here? 601 divided by, okay, n total is how much here? 93. Now multiply, divide both of them. 601 divided by how much? 93. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬಂತ್ರಿ? 6.46. ಸೊ 2 ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾತ್ರ ತಗೋರಿ. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಹೌ ಮಚ್ ಹಿಯರ್? 6.46. therefore x bar value is how much? 6. Okay, ಇದೇ ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್. ಓಕೆ, ಹೋಪ್ ಯು ಗಾಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಲೆಕ್ಕ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುಂದೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೇಕ್ರಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕೇಳ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ ಓಕೆ. ಸೊ ಎನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಯಾವ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡೇನ್ರಿ? ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸಾಲ್ವ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ, ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಎರಡರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ನಾಳೆ ಕೂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವಿತ್ arithmetic mean. Further problems are there to be solved. So I hope you have got my point here, how to solve regarding to the arithmetic mean, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ರೈಟ್. ಸೊ this is me Vishwanath signing off for today's class. So next class nalli in modona we'll continue with the other problems on arithmetic mean. Till then,
take care, and don't forget to like, share and subscribe our YouTube channel, that is Unacademy Karnataka PUC exams, that is PUC 1 statistics class. Okay, so ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲಿಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಅನ್ಅಕಾಡೆಮಿ ಚಾನಲಿನ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಿನ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಫರ್ದರ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸಸ್ of upcoming classes also, and any notes that are been required by you can be got in this Telegram channel. Okay, so hope you are understood the problems that I have solved, and like, share and subscribe our Unacademy Karnataka PUC channel video, and signing off today for statistics class. So we'll continue in the tomorrow's class, right? Thank you, goodbye.